ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். நாங்கள் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நியூஆர்லாண்ட்ஸ் ட்ரிப் போனோம். அங்கே வந்து ஸ்வாம்ப் டூர் வந்து புக் பண்ணியிருந்தோம். இப்போ அந்த ஸ்வாம்ப் டூர் வீடியோ தான் நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க. Down here a little bit further before we turn around, I like to point out this house up on the cinder blocks right over here to the right. How high it is off the ground. The reason it's so high is because we had a hurricane a bunch of years back called Katrina. And now for insurance purposes, when you build or rebuild a new house down here, the insurance code wants you to pick it up close to 22 feet off the ground because that's the water depth of the storm surge that came through here. So just imagine all the water was to the bottom of that house. இந்த ஸ்வாம்ப் டூர் பார்த்திங்கன்னா 2 hours டூரு. அதில் வந்து நாங்கள் 9:30க்கே போயிட்டோம். 11:30 வரைக்கும் எங்களுக்கு சுற்றி காமிச்சாங்க. இதில் வந்து நாங்கள் வந்து பார்த்தது என்னென்னா அலிகேட்ரு, அப்புறம் டர்ட்டில் ஒரு 4-5 பார்த்தோம், அப்புறம் ஸ்னெயிலு, அப்புறம் இந்த பேலீஃப் ட்ரீ வந்து காமிச்சாங்க. இதெல்லாம் தான் அங்கே பார்த்தோம். இப்போ வந்து நான் சொன்ன அந்த பிரியாணி இலை, அதான் பேலீஃப், அந்த ட்ரீ பக்கத்தில் கூட்டிகிட்டு போனாங்க. அதுலேருந்து ஒரு 2-3 இலையெல்லாம் நாங்கள் பறித்தோம். அது வந்து ரொம்ப வாசமாக இருந்துச்சு, அந்த ஃப்ரெஷ்ஷான வாசம் இருந்தது. இதை முடிச்சுட்டு மறுபடியும் நம்ம வந்து உள்ளே போகிறோம். Beaucoup d'arbres. Le problème c'est qu'ici la rivière naturelle c'était que celle-là, il n'y avait pas cette branche-là. Et du coup, comme ça tourne, ça fait un arc, mais ils étaient souvent bloqués avec leurs arbres. C'est au milieu, ils étaient bloqués. Anyone ever heard of Tupelo honey? Tupelo honey? So Tupelo honey is kind of a sought after honey. And nowadays people get the honey from beehives and different things, where they have a bunch of Tupelo trees, and the honeybee gets the pollen and makes it in a hive. Back in the day though, this is a Tupelo tree, a Tupelo gum tree, the one with the little sign on it right here. And the Honey Island swamp gets its name from the amount of honeybees that were back here during like the Indians and the early settlers. We've killed a lot of honeybees off due to pesticides and different things, but back in the day, that's why they named it the Honey Island Swamp, because the honeybees. But the thing about the Tupelo gum tree is it hollows out as it grows on the inside. Some of these trees have been known to be as hollow and as large to where you could is a pineapple. The cypress is sought after because it's really resistant to rot and insect damage. Nowadays, you're not allowed to cut these trees down. They're protected. It's a Louisiana state tree. Comme il faisait froid, c'était plutôt en été. Ouais. C'est petit, pas des petits. He's very interested in you. They're protected. Alligator. Alligator And turtle both. They're all the way at the end. And it's a turtle. I can't see it. Oh,
The alligator. Most all alligators look the same. The only way to really tell alligators apart is by their size. They usually have all the same 5 foot. I'd say he's around 4 years old. They usually grow around 8 to 12 inches. After 6 years, they start slowing down dramatically. So once an alligator's over 6 foot, he's pretty much considered an adult alligator. You saw how he blinked his eyes? Well, the thing about an alligator is he has 2 sets of eyelids. The first set of eyelids are like swimming rods. When he goes underneath that water, I'm gonna go look for it. Parce que là, il a envie de se manger une tortue, je pense que When he goes underneath the water, ரெண்டு இருக்கு பாருங்கடா இதுவா அங்க ரெண்டு இருக்கு பாரு இங்க ஒன்னு இருக்கு அங்க ஒன்னு இருக்கு பாரு அந்த மரத்து மேல இதுக்கு நேரா பேரலா பாருங்க ரெண்டு ரொம்ப சின்னதா இருக்கு இதுவா இங்க இருக்கு தெரியுமா அது இது ஒன்னு Oh, there's 2 of them. அதெல்லாம் சொன்னேன் in the summertime, She next to that tree. அந்த பெரிய பக்கத்துல the alligator eats everything. இங்க வீடியோல இருக்கு காண அப்புறமா பாத்து I captured everything. And what y'all get the pictures? Yep. What is the most common thing? What is the most common thing that they Like fish. Yeah, fish. Snails, crawfish. You can hear one up in the tree, actually. I don't know if that's the exact same one that we saw. If you see, he'll start poking out his neck. It's kind of like a lizard. Oh, I see it. See how he flexes his neck out? It's laughing. Look at that dude. We're seeing more wildlife here than we're seeing in the other places. இங்க வராது ஒண்ணு Waiting for him to give us a show. இங்க வர Oh, that's 2 of them? இங்க வர That's a limpkin. This bird right here, that's a limpkin. இங்க வர திருவண்ணே There's another one right there. These birds are from South America. They actually followed a snail up here Wait, a what? couple years ago. The snail is called an apple snail. I don't think I have one on here. The snail's probably about that big. They're very evasive here in Louisiana. பாத்தியா இல்லையா நல்லா என்ன தேடிட்டே இருக்கு It's over there. How can you not see it? இங்க வச்சா கூட Snails underneath the water. So if you was to jump out, you're gonna land on a snail shell, pretty much. You'll see a bunch more when we go into the swamp over here. This empty, only like 2 foot long. de l'autre côté, je pense. C'est la Chine, je pense. Ça suffit. Après, t'as toute la traversée par la moitié. Who films out here? You ever heard of NCIS New Orleans? It's like a little TV show. They came out here, they filmed. Then Disney came out here, put 360-degree cameras on the boat and ran it back and forth, made it ride at the Epcot Center where you dive. Je crois que, à part Los Angeles, vraiment la côte, ça sert à rien. திருவண்ணே இங்க வர Je crois. À part c'était au Japon. Je pense que c'était au Japon. மாசே கல்றா C'est aussi encore un niveau c'est complexe. J'aime pas trop passer par là. Mais en fait, c'est pas vraiment possible.
Mask combien tu perds de mètres par rapport à combien t'en gagnes quand tu es en train de planer. Et ils volent à 10 km. Ils ont une finesse de 20, donc ils font 200 km. L'avion, quand il est en l'air, il peut planer 200 km. Malheureusement. Par contre, ça durera longtemps, 45 minutes. Il va se mettre, il va réduire sa vitesse à 300, on va dire. La finesse max, comme on appelle ça. Après, un avion comme moi, c'est 3 minutes. What's in here? En théorie. They live in a tree right over here, and when they crawl out of their hole and see them crawling down the tree, it's pretty interesting. I don't think they're moving around just yet. Anybody know it's kind of like a hacksaw blade. When you run your hand up it, it's nice and smooth. When you run your hand down it, it can cut you. But twice a year, a stem comes out of the middle of it, and it booms wild rice. À chaque fois une nouvelle surprise. Ça peut devenir ça devient du riz sauvage. 2 fois dans l'année. The name of the plant is called a spider grass. Like I said, it has to live off something. You'll never see it growing on its own. Are you scared that something's gonna jump out and try and bite me? I know, I'm not gonna jump. Stop! Sit down. It's not gonna hurt me fast. If it falls down, more careful than me. These are an edible mushroom. Wait, so if I pluck it out and eat it, I can. Oh! Basically, edible. Il est bon. Yep, you can eat those. On peut les manger en plus. They're starting to get old right now. They popped up about, I don't know, about a week ago. Oh yeah, And now they're starting to get old. Are those radishes? So most of the trees that you're seeing down through here are gonna be your cypress trees. If you're wondering what these little spikes are over here, and you see them all over the place, how they're sticking up out of the water, they're called cypress knees. It's part of the root systems come up out of the water. If I was to guess, and this is a theory, it's for oxygen. The roots are submerged under the water, and just like the tree, the roots need oxygen, so they sprout these cypress knees through the top, which is just a theory. I'm not a true tree expert. Juste avant d'atterrir. If you're wondering too about this water in here, this water is really fresh and it's really clear. The reason it looks dirty like it does, like dingy, is because of the light reflection off the bottom. If I was to get a bottle of this stuff, it looks almost just as clear as the water that you would get in a regular water bottle. C'est juste par la réflexion du fond. He doesn't have a life jacket on. He just put his life jacket. As we move through the swamp, I always like to come to the back part of the swamp because we used to have pigs back here, like a bunch of wild hog. And we don't have any more right now because the Hurricane Ida.
C'est délire là. See? That's Mercury. Yeah, it's so real. You can stand on it. Yeah, those are little apples. Those are like really little, small ones. The average apple snail is usually about that big. Ah oui, mais tu vois, cette espèce de... Angel barra. You can kind of see when I was talking about the cypress trees, the little spikes, how they grow away from the tree. This is a cluster of this, but they're further in the. These ones are further in the mud. But the pigs had did all this. That's why it doesn't look like that over there, because they'll get down and they'll root around looking for things in the roots to eat. En bateau comme ça, bah là, tu peux marcher. Non, tu auras de l'eau. Now, if we didn't run these boats out this little canal, it would fill in. You couldn't even move these boats through there. Everybody you got your picture? Oh, Ah, parce qu'avant, I'm not. I am the adventurer Dugan. So as we go back into this little canal. இந்த ஸ்வாம்ப் டூர்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஹவுசஸ் எல்லாம் இருக்குது. இதில் வந்து பீப்புளெலாம் இருக்காங்க. இவங்க வந்து நம்ம வந்து இந்த ஹவுசஸை வந்து வாங்க முடியாது. அதே மாதிரி அவங்களுக்கும் வந்து லோனு இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் இருக்காது. ஏன்னா அவங்க ஓன் ரிஸ்கில் தான் இருக்காங்க. இங்கே வந்து கோஸ்டல் ஏரியாவில் இருக்கறனால கண்டிப்பாக ஹரிக்கேன் வரும். அதனால் வந்து அவங்க இன்சூரன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டாங்க. இவங்களுக்கு வந்து ஆப்போசிட்டில் தான் வந்து பார்க்கிங் லாட் இருக்குது. இவங்களே வந்து ஓனாக போட்டெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. இங்கேருந்து அந்த கரைக்கு போயிட்டு அங்கேருந்து காரில் வந்து போய்க்குவாங்க வெளியில் போகணுன்னா. So no, you go fishing on a rod and reel. You catch a fish. Well, you want to keep that fish alive. You put it in the cage, and then you put the cage in the water. it's like a fish net, right? Yeah. It's like a trap. We don't really throw those back. Then you have. Did I hear someone yelling? Like a little crappie. Largemouth bass. Okay. That's all fresh water. This is all fresh water. Ah ouais, ils ont les legs. Ah, c'est bon. Fighting sharks won the game. Look at there. Ouais, un peu comme un nugget. Look at that boat. இதுதான் வந்து ஆப்போசிட்டில் இருக்க அந்த பார்க்கிங் லாட்டு. இங்கே தான் வந்து அவங்க மெயில் பாக்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. போஸ்டல் வந்ததுனாலும் இங்கே வந்து தான் எடுத்துக்கணும். ஸ்கூலுக்கு ட்ராப் பண்ணுறதுக்கு, கிராசரிக்கு, எங்கே வெளியில் போனாலும் அந்த போட்லேருந்து வந்து இங்கே கார் எடுத்துகிட்டு அவங்க வெளியில் போய்க்கலாம். That car doesn't feel Elle, en fait, c'est vraiment You want to live like that? You want to live like that? Ouais, c'est ça ce que t'aimes, toi. C'est ça qu'est-ce que t'aimes. Moi, je veux pas qu'elle soit.
ஸ்வாம் டூர் முடிச்சுட்டு அதுக்கு பக்கத்துலேயே வந்து ஒரு வேவ்லேண்ட் பீச்சுன்னு இருந்தது. அதை பார்க்குறதுக்காக நாங்கள் போகிறோம் அந்த இடத்துக்கு. பீச்சுக்கு போகிற வழியில் ரயில்வே கிராசிங் வந்துச்சு. அங்கே ட்ரெயின் வந்தது. இது ரொம்ப பெரிய ட்ரெயினாக இருந்தது. It's ending. It's ending. It's finally ended. எங்கே ஒரு காமிக்கிறாங்க ஒரு ரஷிகாக்கு. Rock, paper, scissors, shoes. Look what happened. அடுத்து வந்து நம்ம அந்த பீச்சுக்கு வந்தாச்சு. இங்கே கொஞ்சம் நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு நாங்கள் வந்து கிளம்பிட்டோம். உங்களுக்கு இந்த ஸ்வாம் டூர் வீடியோவும் பீச் வீடியோவும் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா துருவன் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.